जगज्जालपालं कचकण्ठमालं शरच्चन्द्रमालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहं. Wow, nice. I got gold medal from Sachidananda Swami. Super. Okay. World Book of Records, recently I made the record and recently I got awarded by Kiran Bedi ma'am at Indore. Wow, nice. Saanvi, నువ్వు స్తోత్రం చాలా చక్కగా పాడతావంటే కదా, మరి నా కోసం ఒక స్తోత్రం వినిపిస్తావా? అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం కృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం హరిం. చాలా చక్కగా పాడుతున్నావు. అసలు ఎంత చక్కగా నీకు అన్ని గుర్తుంటున్నాయి చూడు, అది సూపర్. సాన్వి, నువ్వు చాలా ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ చేసావు కదా, అందులో ఏదైనా ఒకటి. Okay. So I've created a lot of educational videos across various topics like human bodies, astronomy, and corona, current affairs, Bhagvad Gita. హాయ్, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. ఇవాళ మీకు ఒక వండర్ కిడ్ ని నేను పరిచయం చేస్తాను. ఈ రోజుల్లో చూస్తున్నాం కదా, పిల్లలు ఎంత టాలెంటెడ్ ఉంటున్నారండి. ఇప్పుడు నా ముందున్న కిడ్ అయితే సూపర్ సూపర్ టాలెంటెడ్ అనే చెప్తాను. తన పేరు సాన్వి జమల్పూర్. మన హైదరాబాద్ అమ్మాయే. కేవలం 5 నిమిషాల్లో 58 భగవద్గీత శ్లోకాలను చెప్పి ఏషియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అలాగే వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ను అతి చిన్న వయసులోనే సొంతం చేసుకుంది. నాకైతే చాలా సర్ప్రైజింగ్ అనిపించింది. కేవలం ఇవే కాదు, తను ఒక మంచి మోటివేషనల్ స్పీకర్ కూడా. నిజమే నేను చెప్పింది, నమ్మట్లేదా? నేను చెప్పే కన్నా తన మాటలోనే విందాం. తనే ఇప్పుడు భగవద్గీత శ్లోకాలు చెప్తుంది, విందామా మరి? హాయ్ సాన్వి. Hello. ఎలా ఉన్నారు? I'm fine. How are you? Namaste. నేను చాలా చాలా బాగున్నాను. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. అసలు ఇంత చిన్న ఏజ్ లో మీరంతా ఇలా ఎలా నేర్చుకుంటున్నారు? మేము మీ వయసులో ఉన్నప్పుడు ఆడుకోవడం, అప్పుడప్పుడు చదువుకోవడం అలాంటివి చేసామన్నమాట. అర్థమైందా నేను చెప్పింది నీకు? Yes, yes. ఓకే. తెలుగు వస్తుందా నాన్న నీకు? I can understand Telugu, Okay. but I have some difficulty in speaking. ఓకే, మాట్లాడడం కొంచెం కష్టం. నేను నేర్పించేస్తాను చూడు నీకు. చాలా ఈజీగా నేర్పిస్తాను నేను నీకు. ఓకేనా? అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, నువ్వు నాకు హిందీ, ఇంకేంటి ఇంగ్లీష్ కదా, ఇంకేమైనా స్పెషల్ లాంగ్వేజెస్ వచ్చా నీకు? No, Hindi and ఆ English. రెండేనా? ఆ రెండు నువ్వు నాకు నేర్పిస్తావా? ఇది Yes. మన ఇద్దరికి డీల్. ఓకేనా? Okay, okay. నేను తెలుగు నీకు చక్కగా నేర్పిస్తాను, నువ్వు నాకు హిందీ ఇంగ్లీష్ నేర్పించాలి. Okay. ఓకేనా? ఎప్పుడు రమ్మంటావు క్లాసెస్ కి? Anytime you wish. అవునా? నీకు అంత టైం ఉందా? Yes, చాలా weekends. బిజీ అని నేను విన్నాను. Not that busy. Everything's balanced. అవునా? రైట్. కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్. Thank you so much. How many years old are you now? I'm 12 and a half. 12 and a half. Yeah. బట్ నువ్వు 11 years కే ఈ రికార్డ్ సాధించావు కదా. Yes. అసలు ఎలా ఉన్నావు తెలుసా, నువ్వు లైక్ లక్ష్మీదేవిలా ఉన్నావు మెడల్స్ వేసుకుని. నిజంగా బుల్లి లక్ష్మీదేవిలా ఉన్నావు. ఒకసారి నాకు ఇస్తావా నీ మెడల్స్? Sure. So this is for Asia Book of Records, ఓకే. and this one is World Book of Records. ఎస్. బా, ఇవి పట్టుకోవడమే చాలా అదృష్టం అనుకుంటా అండి. వెరీ నైస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్. Thank నాకు you. ఇచ్చేస్తావా ఇవి? ఎలా ఉంది తెలుసా, ఆశ దోష అప్పడం వాడ అని అన్నావు నువ్వు. సరే, నాకు అర్థమైంది. నాకేమొద్దు, ఇవి నీ సొంతం, ఇది నీ కష్టం ఇదంతా. సో ఎలా నేర్చుకున్నావు భగవద్గీత శ్లోకాలు? So it all started with reading. My parents, they used to leave me at daycare while they were out for their work. So sometimes I used to cry and tell my mother that it's very boring at daycare and I don't want to go there. So they used to buy me a lot of toys and picture books to keep me engaged. So my mom used to help me read the picture books every night before we go to bed. And this was like a lullaby for me. And my journey of reading books began as early as I was like 2.5 years old. అవునా? Yes, 2.5 years old. బాబోయ్, 2.5 సంవత్సరాలకి. And I've been reading almost every day since then. And I've read many books across various authors and genres like Enid Blyton, J.K. Rowling, Jeff Kinney, Roald Dahl, Sudha Murthy, Narendra Modi, Rudyard Kipling, and general knowledge books, ఓకే. fiction, non-fiction, mystery, biography, sci-fi, అమ్మో. పంచతంత్ర, జాతక. సారీ డిస్టర్బ్ చేసింది. ఫస్ట్ మీ మమ్మీ డాడీకి నేను దండం పెడతాను. ఎట్లా నేర్పిస్తున్నారు ఇవన్నీ? ఎట్లా నేర్పించారు? ఓ మై గాడ్, సూపర్. వాళ్ళిద్దరు సూపర్ కాబట్టి నువ్వు ఇంకా సూపర్ కదా.
నువ్వేం ప్రెషర్ ఫీల్ అవ్వలేదా? No, because school was there, but in those years, ABCD and all of those were only అంతే there. కదా. రైట్. Yeah, so I didn't feel much pressure back then, and it was like my hobby over there. అలా అవ్వడము, ఇష్టంగా చదివితే ఏది కష్టంగా ఉండదులే Yes. కదా. Hmm. ఎస్, మరి నా కోసం భగవద్గీత శ్లోకం చెప్తావా? Sure. అందులోనే కదా స్పెషల్, నీ రికార్డ్స్ నీకు అందులోనే కదా వచ్చాయి. Yeah. ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा. మీనింగ్ ఏంటి? These are from the 15th chapter, and Bhagavad Gita is a very meaningful book. I mean, all the meanings are very deep. So right now I'm learning those meanings. Okay. I do know a few meanings of some shlokas. ఓకే, కొన్ని కొన్ని వాటికి తెలుసు నీకు. Yeah. ఓకే, మొత్తం 5 minutes లో 58 చెప్తారు కదా ఇలా మీరు కదా. ఎలా నేర్చుకున్నావు? Yeah, so as I was continuing, then I've read all these books, right? Then the COVID started and everything was locked down. My mom, she stopped ordering the books. So I was very restless with no new books around me. And so I was like, please, let's buy. And then she was like, no, it's COVID. And yeah. Then we had the Bhagavad Gita book at our home. ఓకే. And as we all know, during the lockdown, the Mahabharata and Ramayana were aired, right, on DDTV. So I saw them and I was very fascinated by the Bhagavad Gita episode. So I Okay. found the Bhagavad Gita at my home and I just glimpsed through a few pages of the book. And I found the meanings very deep that I decided to read the Bhagavad Gita. I memorized the first chapter of Bhagavad Gita by myself, and my mother, she recorded the video and she sent it to my family and friends. Then I came in contact with my teacher. Her name is Krishna Priya ma'am, and she taught me all the 700 shlokas and prepared me for the Avduta Dattapitam exam. There in December, I gave the exam and I got gold medal from Sachidananda Swami. Yeah. And I also received the title of Gita Gyana Jyoti title from Gita Bhavan. Oh. Yes, and I also won several awards for my academics, handwriting, singing, shloka recitation, orator, quiz, Olympiads, etc. వీళ్ళు కూడా సరిపో నీ టాలెంట్ లెక్క పెట్టాలంటే మాకు. అని సూపర్ Thank సూపర్, you. అసలు నువ్వు మామూలుగా కాదు, క్యూట్ గా ఉన్నావు Thank you. చక్కగా. ఇష్టమైన ట్రెడిషనల్ వేర్ వేసుకోవటం? Huh. ఎలాంటి డ్రెస్సెస్ ఇష్టపడతావు? Any type of dress. It should be comfortable, that's it. కదా, మన కంఫర్ట్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. Hmm. మరి ఇట్లా నువ్వు వీటిల్లో బిజీ అయిపోవా? నీ అకాడమిక్ ఏం ప్రాబ్లం రాదా చదువుకోవడానికి? I mean, everything's balanced for me because Bhagavad Gita, once I learned it, I mean, like, I'm revising it because when I'm reading the meanings, right, I need to also read the shlokas. So that's there. Academics also, morning I'll go to school and then homework. And then I'll also devote my time to my fun time, like TV. ఓ, అవి కూడా ఉంటాయా? Yes. హాబీస్ ఏంటి? Firstly, reading ఓకే. and singing. TV. I also like to create educational videos. ఓకే. Yeah. యాక్చువల్లీ మీరు మోటివేషనల్ స్పీకర్ కూడా కదా? Yeah, I record ఇలా videos and I అసలు speak. ఇంత చిన్న ఏజ్ లో ఎలా ఎలా మోటివేట్ చేస్తారు? నన్ను మోటివేట్ చేయరా ప్లీజ్. So firstly, not only to you, but all my friends out there, ఓకే. I would really encourage them to read books. Because as I said before, my journey of reading began as early as 2.5 years old. Books release our stress basically, and they also help us improve our knowledge. Because everything we read, we learn something new. And course, knowledge is our greatest power. కానీ ఒక ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా? నేను ఇలా బుక్ తీయగానే నాకు ఇట్లా నిద్ర వచ్చేస్తుంది. I have tips for that as well. Yeah, firstly, it will release your stress. ఓకే. And it will help improve your knowledge. It will improve your vocabulary because it's very important to be Exactly. well spoken in today's advanced life. And it can also help you in your health as well, according to studies. అవునా? Yeah, and there are many other benefits of reading. It will also help in your analytical thinking skills. ఓ,
Yeah, by reading mystery books, we tend to solve the plot by ourselves, right? Even before we have reached the end of the books. Also improve our analytical thinking skills. And for those who are having a little difficulty in reading, or perhaps they started after a very long time, then the tips I would give to them is that stop procrastinating yourself, because there is no tomorrow, and even if it is there at all, it is never gonna come crumbling under. ట్రిక్స్ మనం Yes, చదువుకోవాలంటే yes. ఇప్పటి వరకు చదవడది చెప్పాను కదా, బుక్ తీగానే నిద్ర వస్తుంది. సో నువ్వు చెప్పిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది కొన్ని టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఫాలో అయితే గనక మనకి చదవటం ఇంకా ఇంట్రెస్ట్. You can read before bedtime as well. Okay, before you're going to bed, read 10 pages and it will be really helpful. Also to get a చాలా good night's మందికి sleep. అది అలవాటు ఉంటుంది కదా బుక్స్ చదవటం అనేది ఏజ్ లో. సరే, ఇంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నావు ఇంత చిన్న ఏజ్ లో, నీ డ్రీమ్ ఏంటి? యువర్ ఎయిమ్? Yeah, as I said before, I've read a lot of books, especially general knowledge books. In that, I'm very much fascinated by astronomy. Okay, yeah. So when I grew up, I want to become an astrophysicist. అవునా? అంటే Astrophysicist is a person who researches about space, heavenly bodies and all of that. And they also write research articles and all of that by gathering whatever the data they get from satellites and other sources. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ నీకు? ఓకే, వాటి గురించి ఏమైనా ఇప్పుడు రీసెర్చ్ చేస్తున్నారా? ఇప్పుడు I know quite a lot about space. yes. ఈ ప్రాసెస్ లో ఇలా అవార్డ్స్ గెలుచుకోవటం, ఇంత చిన్న ఏజ్ లో ఇన్ని రికార్డ్స్ సాధించడం అనేది మోస్ట్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఎవరి నుంచి వచ్చింది మీకు? ఎవరిస్తున్నారు? My parents, ఓకే, because they encourage me a lot in everything, in reading, in my academics, in Bhagvad Gita, in my hobbies and all of that. They encourage me a lot. So I think they are the most inspirational for me. yes, ఫస్ట్ వాళ్ళే. ఇంకా మీకు అంటే వీటి పరంగా రికార్డ్స్ పరంగా కావచ్చు, మోస్ట్ ఇన్స్పైరింగ్ పర్సన్ ఎవరు మీ లైఫ్ లో? Inspiring person, I'm very much inspired by a TEDx speaker. Her name is Ishita Katyal. She's also like a teenager and she speaks really well. So I think she's also very good inspiration for me to like read books and speak well. అండ్ ఈ రికార్డ్స్ తీసుకున్నారు కదా మీరు, Yeah. ఏషియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అలాగే వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, ఎవరి చేతుల మీదుగా తీసుకున్నారు? ఎవరు ఇచ్చారు ఇవి? Yeah, so Asia Book of Records, I created the record for reciting 58 shlokas of Bhagvad Gita in 5 minutes. World Book of Records, recently I made the record, and recently I got awarded by Kiran Bedi ma'am at Indore for the award. మాట్లాడారా కిరణ్ బేడి గారితో? ఏమన్నారు? She was like impressed. Yeah, and she told me like, you are more talented than me. అన్నారా? Yeah, and she almost like bowed to me. Wow, nice. అంత పెద్దవాళ్ళు అలా అన్నారంటే Yeah, I'm very much happy for that. ఎక్కడన్నా ప్రాబ్లం అయిందా ఇవి నేర్చుకునేటప్పుడు, ఈ రికార్డ్ సాధించేటప్పుడు? At the starting of Bhagavad Gita, I faced a little bit problem because these are Sanskritic shlokas. అవును, Yeah, and to read them, to even pronounce them, it's చాలా very కష్టం. difficult. కష్టము ప్లస్ గుర్తుంచుకోవాలి కదా. Yeah, we అది have to ఇంకా memorize. problem. But Krishna Priya ma'am, she made it all easy for me. Okay. And even my mother, she also helped me. కానీ అసలు ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నావు? ఏం తింటావు నువ్వు? I mean, I eat everything, but my mother keeps forcing me to focus more on green leafy vegetables. I don't అదే నా like. సీక్రెట్. No, I don't like green సీక్రెట్ leafy. రెసిపీ ఉంది అమ్మ దగ్గర. Potato. అవునా? అంత బాగా చేస్తారా? Okay, okay. ఓకే ఓకే, అమ్మ చేతి వంట. ఓకే ఓకే, నీకు ఏం నచ్చుతుంది మరి? My grandma. అవునా? నాని. ఓకే, అమ్మమ్మ గారు చేసిన వంటలే ఇష్టం అంట. ఏం వండుతారు అమ్మమ్మ స్పెషల్? Aloo kurma. ఆలు కుర్మా. Aloo ఓ, kurma. ఆలు కుర్మా అమ్మమ్మ బాగా వండుతారు, అమ్మకి ఇంక రాదు, నేర్చుకోవాలి. No, my mother also knows, but it's not quite that much tasty as my ఓకే, grandma. ఇట్స్ ఓకే, మేము క్షమించేస్తాం అమ్మలం అందరం. వంట వచ్చా? కుక్ చేస్తారా? Yeah, I know the recipes of what all my mother makes. Okay. I also help her sometimes. తిని పెడతా. అమ్మ చేస్తే తింటాం మనం అందరం, అదే కేటగిరీ. రైట్. ఎంటర్టైన్మెంట్, ఇంకా సినిమాలు చూడటం ఇలాంటివి ఏమైనా Of course. I watch TV. I mean, I have a proper TV time, and I only watch in that. Apart from that, I watch educational videos. ఓకే, Yeah, human body and all. స్పేస్ వీటికి సంబంధించిన సినిమాలు కూడా కొన్ని వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు మనకి, సైన్స్ పరంగా కావచ్చు, Yes. టెక్నాలజీ పరంగా. అవి చూస్తారా? Yes. తెలుగు సినిమాలు చూస్తారా? Yes, my father keeps them because అవునా? yeah, he watches a lot of movies. హైదరాబాదే కదా, తెలుగు నేర్చుకోలేదా మరి మీరు మాట్లాడడానికి? Actually, when I was very young, we were in Bangalore, and that's why I used to go to daycare.
So there, as you see in Bangalore, we used to live in an apartment, and all of the North Indians were there. Because in Bangalore, so many companies, IT hubs are there. So people from around India, they used to come and settle over there. So Hindi was more spoken over there that time. So that's where my parents, we used to speak Hindi only at home. After coming to Hyderabad, ఇక్కడికి వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది? we came here in, I think, 2016. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 6 years అయింది కదా, 6 to 7 years అవుతుంది. Yeah. And in that also, starting I used to speak only Hindi and English in school. And recently, then I'm starting Telugu. I can understand though. అవుతుంది, నేను మాట్లాడేది నీకు అర్థం అవుతుందంటే చూడు అసలు నీకు వచ్చు, కానీ కొంచెం కొద్దిగా నేర్చుకోవాలి. Yes. Fine. ఇంకా నెక్స్ట్ ఎలాంటి రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు? ఇంకా ఏంటి ప్లానింగ్ ఏంటి నీకు? I want to learn more things, and not only in Bhagavad Gita, but I want to create other records as well on other things. Perhaps, space. Okay. Yeah, because I love space. It's so fascinating, the mysteries and the discoveries we've made Chala untai. in interstellar. And there are so many mysteries as well, you know. Is life there apart from Earth? Exactly. Aliens, we all know that, but still scientists are Aliens ఉన్నాయా నిజంగా? they are still finding for that. As per my knowledge, aliens as in we don't see aliens which we see in movies, okay? ఇలా ఉంటాయి కదా, వేరే అదొక రకంగా ఉంటాయి అవి. Yeah, but we don't mean aliens as in those aliens, Okay. but we call them as extraterrestrial life. Okay. Terrestrial life. Okay, they might be small organisms, not big aliens or something. We call them as aliens. And right now, what the scientists' motto is that follow the water. Because they believe where water is there, there can be life. Not life as in us, but some type of life, okay? Like animals or organisms, bacteria, something. So there, and more, if you see in our solar system, they're focusing more on Mars and the planet's moons. అవును. Because NASA recently has discovered water on Mars. నీటి జడలు కనిపెట్టారు. Yeah. కానీ మనకి ఆ పాసిబిలిటీ ఉందా? మనం నెక్స్ట్ భూమి కాకుండా అటు మార్స్ కావచ్చు, లేకపోతే చంద్రుడిపై వెళ్ళగలమా? వెళ్తామా? Yes. Right now, we don't have that much technology, I believe, to search and go on other planets. Because other planets, you know, the first 4 terrestrial planets are rocky planets are done. The other are known as Jovian planets or gas giants. And they, like in the name suggests, gas. We can't stand on gas. So how are we going to land over there? So obviously satellites. They're also trying with hot air balloons. But we don't know how much successful that would మీకు be. వెళ్ళాలని ఉందా అక్కడికి? No, I want to become an astrophysicist, not astronaut. అర్థమైంది, ఆస్ట్రోనాట్ అయితే కాదు, వెళ్ళాలని ఆశ లేదు, కానీ ఇంకా కనుక్కోవాలని ఉంది, ఇంకా కొత్త విషయాలు. Yes. చాలా టాలెంట్ ఉంది నాన్న. Thank you. అంటే ఇప్పుడు పిల్లలు చూస్తున్నాం కదా, జస్ట్ 1.5 year 2 years నుంచే అసలు ఎంత చక్కగా అన్ని నేర్చుకుంటున్నారు. అందులోనూ ఇప్పటివరకు చేసిన వాళ్ళు యూఆర్ స్పెషల్. ఎందుకంటే జస్ట్ ఇందాకన్నట్టు 5 minutes నుండి 58 శ్లోకాస్ చాలా కష్టం నువ్వు చెప్పటం కావచ్చు. వీటన్నిటికన్నా కూడా ఇప్పుడు అసలు పుస్తకాలు చదవడం గురించి నేను ఇప్పుడే అడిగాను, నేను ఎంత చక్కగా మోటివేట్ చేసావు. అండ్ దాంతోపాటుగా నీ డ్రీమ్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి, అంటే విశ్వం పై నీకు ఎంత అవగాహన ఉంది అనేది అర్థమవుతుంది. సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ. సో టాలెంటెడ్, నువ్వు అర్థమవుతుంది నాకు. బట్ ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నావా? Yeah. So by reading all of these books, I said as before, we enhance our knowledge. And definitely it helped me in developing my language, vocabulary and knowledge. But most importantly, I learned life lessons from Bhagavad Gita. And I would like to share a few. Yeah, చెప్పండి. Nainam chindanti shastrani, nainam dahati pavakaha, na chainam kledayantyapah, na shoshayati marutaha. This shloka means that we don't have to repent or lament for the soul, body or living person. Because the soul is eternal. It cannot be cut by weapons. It cannot be burnt by fire. It cannot be moistened by water, nor can it be dried up by the wind. It will take repeated births and deaths. So we should not lament for that. Yeah, and कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि. This shloka means that focus on your actions and not on the results. We have a right to perform our prescribed duties, but we are not entitled to the fruits of our actions.
Correct. Hence, we should not blame ourselves for the cause of our activities. And we should never be attached to not doing our duty. त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्. This shloka tells us the 3 gateways to hell: downfall and self-destruction, which are lust, greed and anger. So if a person is lustful, greedy and remains angry, then this leads to downfall and self-destruction. And there is this shloka from Mahabharat, which I'd like to say. Okay. Ahara nidra bhayamaithunam cha samanyametat pashubhir naranam dharmo hi tesham adhiko vishesho dharme nahi na pashubhir samana. So this shloka is from Mahabharat, and this tells us that, look, there are so many things which are common between us and animals, like we eat, sleep, drink, defense, etc. But the only thing that differentiates us between them is that we have the ability and capacity to understand dharma. Exactly. And if a person doesn't do the following, then he's no better than an animal. కదా విచక్షణ Yeah. ఉంటుంది మనకి. Because I believe Bhagavad Gita is not a religious book. It's a manual for mankind. Exactly. Yeah, and it tells us what we're supposed to do, what we're not supposed to do, the way we're supposed to behave, how we're supposed to live. It has solutions to all our problems. సూపర్, చాలా చాలా బాగా చెప్పావు. తెలుసు నీ ఏజ్ కి భగవద్గీతను నువ్వు ఎంత బాగా అర్థం చేసుకున్నావంటే నిజంగా గ్రేట్. ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ లైఫ్ టైమ్ లో ఒక్కసారైనా చదవాలి Yeah, కదా. definitely. ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన పుస్తకం అది. ఎన్నో బుక్స్ మనం చదువుంటాం కానీ పుస్తకం కూడా కాదు అదంతే. ఒక ఎపిక్ ఏమంటారు, ఇంకా పేరు లేదంతే. లైఫ్ టైమ్ లో ఒక్కసారైనా చూస్తే చాలు అనుకునేది ఒక్కసారి చదివితే ఇంకా జన్మ ధన్యం. అలాంటిది మీరు ఎంత చక్కగా నేర్చుకున్నారు అన్ని శ్లోకాలు. కష్టంగా అనిపించింది ఏది ఇందులో ఈ శ్లోకాల్లో మీకు బాగా వెరీ డిఫికల్ట్, గుర్తు పెట్టుకోవడానికి కష్టం అనిపించింది, నేర్చుకోవడానికి కష్టం అనిపించింది ఏదన్నా ఉందా? Memorizing them and keeping them in mind was difficult. Sometimes even pronouncing was difficult. Okay. Because the words, they were Sanskritic, right? Ancient Sanskrit. So it's very much like tongue twisting. అవును. So it was difficult for that. ఈ పదాలు ఉన్నప్పుడు కాస్త ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. Yes. పదాలు కొద్దిగా ట్విస్టింగ్ లాగా అనిపిస్తాయి. ఫైన్. సో మరి నీ ఏజ్ లో ఉన్న పిల్లలకి చాలా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ నువ్వు ఇప్పుడు. సో ఏం చెప్తావు వాళ్ళ కోసం? So I would request them to start reading books, because till now I've mentioned the tips and benefits of reading books. So I do hope they start reading books, because by reading books I'm what I'm today. So I would like them to read the books, and also not only children but from other age groups as well. I would request them to read Bhagvad Gita. Because as I said, it's not a holy book. I mean, it's a holy book. It's not a religious book. It's a manual for mankind. Thus, I want them to read it. And people also said to me, like, now you're a child, right? So, Bhagavad Gita is like old people read it, old age. So, they were telling like that. Some people, most people encouraged me. But for some people, they did say, but I would like to say that why should we read it in old age? Because when we read it in old age, our life is life is almost done. Yes. And even by finding those solutions to our problems, how will we implement them in our life? Exactly. So if we start in early age, all the obstacles which will be in life, we would be able to pass them. We'll be able to dodge them. Yeah. So there's nothing like old age, young age. We have to read it at any point of time. It's better if we start young. That's what I want to share them. నుంచే చదివితే మంచిదని చెప్తాను. రైట్. సాన్వి, నువ్వు స్తోత్రం చాలా చక్కగా పాడతావంటే కదా, మరి నా కోసం ఒక స్తోత్రం వినిపిస్తావా? Sure. So this is Sri Hari Stotram. Jagadjalapalam kachatkanthamalam sharatchandrabalam mahadaityakalam nabhonilakayam duravaaramayam supadmasahayam bhajeham. सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्य
सात्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धरावारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानवीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं సంగీతం నేర్చుకుంటున్నారా? yes, Carnatic music. కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్. ఓకే. టైం ఉంది అసలు నీకు, ప్రతి చాలా బిజీ అయిపోయావు కదా, 24 hours సరిపోతుందా? రైట్. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं నందజం సందధే. చాలా చక్కగా పాడుతున్నావు. అసలు ఎంత చక్కగా నీకు అన్ని గుర్తుంటున్నాయి చూడు, అది సూపర్. సాన్వి, నువ్వు చాలా ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ చేసావు కదా, అందులో ఏదన్నా ఒకటి నా కోసం చెప్తావా, దేని గురించి అయినా? Okay. So I've created a lot of educational videos across various topics like human bodies, astronomy, and corona, current affairs, Bhagvad Gita, and all. So as I know a lot about space, I would like to share some information. So I'll be starting from the Milky Way galaxy, our home. Our solar system is located in the Milky Way galaxy, okay? So it's a home galaxy. And there are millions of galaxies in the universe. And Milky Way is just one of them, and it's a spiral galaxy. Astronomers believe there's a supermassive black hole which is situated at the center of the Milky Way galaxy. And that black hole's name is Sagittarius A. Okay, so black holes are really powerful. They just suck everything into them. As they even suck light, which is so fast. Alright, and our solar system is located in a region known as the Orion Spur. This Orion Spur is also located in the Milky Way galaxy. The Milky Way galaxy's name came after a Greek goddess. Her name was Hera, who is known to spill milk across the sky. So I am pretty sure Milky Way has nothing to do with a chocolate bar. There's a chocolate bar, right? So it's nothing to do. And there are almost like 200 to 400 billion stars in Milky Way. Almost 100 billion plus planets in the Milky Way galaxy. Okay. So there are a lot. So yeah, there is a chance of life, a possibility of life in somewhere around. But you see, right now we can go only beyond the solar system. We don't have the technology yet to go beyond the Orion Spur. But we do have telescopes. But we can't send satellites till date. Yeah, and the Milky Way's charms come from these spiral arms in which the stars and other nebulas are located. And I would like to share some arms. First is the galactic bar, then the long bar, then there are the 3 kpc arm, there's a near and there's a far, then Scutum Centaurus arm, Perseus arm, and the outer arm and the new outer arm, and finally the Orion Spur. So these are the arms which are located in the Milky Way galaxy. And the closest galaxy to our galaxy is the Andromeda galaxy. So even that's a galaxy, it's located really far. The Milky Way's diameter is known to be about 100,000 light years. Okay,
and we can see the Galaxy. Milky Way galaxy, you know. Hmm. I mean, not as the whole spiral thing, but we Hmm. can see a band of clouds, and we can Hmm. see them on a clear summer night, on a moonless night. Hmm. Okay, so the moon should not be there, because then the light will dominate the whole band of clouds, band of stars. So on a clear summer night, we can see a faint band of stars and nebulae of Milky Way galaxy. Hmm. You can also see the Andromeda galaxy with the naked eyes, but that's really tough to spot. You can only find it in like a clear moonless night. Hmm. So yeah, and that's that. And the closest black hole to our Earth, our solar system, is probably a black hole which name is Unicorn. Unicorn. Yeah, so that black hole's name is Unicorn. Hmm. And there are other mysteries of our universe as well. Some scientists' theories say that there are also wormholes and white holes, Hmm. based on Einstein's theory of relativity. But we are not so sure about that, and we are still researching on that. Hmm. And yes, as we know, there are life, and as I said before, the scientists are searching for the planet's moons. Hmm. Okay? Earth has one moon, Mercury and Venus have no moons, Mars has two moons. They're probably asteroids, not like the moons we see, which we have. Hmm. And the Mars's moons names are Phobos and Deimos, Hmm. which means fear. Phobia we say, right? Phobos and Deimos. And then we have the asteroid belt in between. Right. And then there is Jupiter, the biggest planet of all. Hmm. It has almost like 70 plus moons. So it's Wow. like a mini solar system of itself. Ah. And Jupiter, it sucks out the harmful asteroids which are hurling towards Earth. So it's like a protector to us as well, Jupiter is. Yeah, and Jupiter's four largest moons are Io, Callisto, Ganymede, and Europa. These are also known as Galileo's moons, because Galileo Galilei, he discovered them with his telescope. Wow. Right. Then there is Saturn, 70 plus moons as well. Hmm. There is Saturn's largest moon is Titan. And it's perhaps the only moon in the entire solar system to have an atmosphere. Then- తెలుసు నీకు అసలు కదా చక్కగా టీచర్ లాగానే అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిస్తున్నావు. ఎలా నేర్చుకున్నావు ఇవన్నీ? Books and Antena? other sources. Yeah, educational programs, ఓకే. YouTube and internet and all. రైట్. సో అవన్నీ చూసి ఇలా చక్కగా నేర్చుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ మనకి ఇలా చెప్తుంటే ఇంకా ఈజీ అవుతుంది కదా, నీకు కూడా ఇంకా తెలుస్తాయి తెలియని విషయాలు. రైట్. I would like to conclude with Okay. one shloka. యా. ఓకే. Yatra Yogeshwarah Krishna, Yatra Partho Dhanurdharah, Tatra Shri Vijayo Bhutihi, Dhruvani Tirmatirmama. This shloka is the last shloka of Bhagavad Gita. ఓకే. And it says that wherever there is Lord Krishna and Arjuna, there is victory, opulence, and success for sure. సక్సెస్ అండ్ ష్యూర్. అందుకే నీకు కూడా ఆ సక్సెస్ ఖచ్చితంగా అందాలి, ఇంకా ఇంకా మెడల్స్ రికార్డ్స్ ని సొంతం అవ్వాలని మేము కూడా సుమన్ టీవీ తరపు నుంచి కోరుకుంటున్నాము. మంచి అంటే నువ్వు మోటివేట్ చేసింది చాలా చాలా బాగుంది. నేను కూడా చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను నిన్ను చూసి. చాలా మంది నీలా ఇంకా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు, భగవద్గీత నేర్పిద్దామా మా పిల్లలకి అని పేరెంట్స్ ఎవరైతే అనుకుంటారో నిన్ను చూసి వాళ్ళకి నేర్పించాలని అనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా. సో ఆల్ ది బెస్ట్ నాన్న. Thank మీ you. పేరెంట్స్ కూడా హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్తాను నేను, ఆ మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ మీకు ఇచ్చినందుకు. నీకు బెస్ట్ విషెస్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్. Thank you. నమస్తే. Namaste.